All right, thank you so much for that introduction. Before I get started, I would love to know if each and every one of you can hear me clearly and if you can see me clearly as well. All right. And maybe we can have a thumbs up or a yes or a no or something. I'm just going to open up my chat box as well so that I can see all of you. Can you guys both see and hear me? Loud and clear. Do you hear me? Do you see me? All right. So Udara says that she does. Okay. Right. So I hope that, okay, loud and clear. Brilliant. So I hope that that is the case for everybody. And if not, maybe you just want to check the hardware, software, connection, whatever it is on your side as well. Right. First and foremost, I'd love to thank each and every one of you for coming to this gathering in the first place, right? The fact that you're here is an indication that you actually care about this topic. And even if you don't know what this topic is about, you at least cared enough to come here to find out what is personal development, right? Personal development කියන්නේ මොකක්ද? මේක ඔයාට අදාළයිද? Is it going to benefit your life? Can you do without it? Do you need it? Do you not, right? At least to find out that. Now, before I get started, how many of you already have an idea or at least know what personal development is? All right. So if you have an idea, just type number 1 in the chat box, right? If you have an idea what personal development is, just some idea. I'm not going to ask you guys to give me a definition, and there isn't one definition, right? But if you have an idea what personal development is, just, a comment in the chat box would do. Because I just want to get a rough idea where we stand. Okay, I've got 1-1. I'm hoping that, and okay, let's do this. If you don't really know what it is, just type 2. That's completely cool. That's what we're here to find out and figure out. So if you're not sure, you can type 2, no problem. Right? පෞද්ගලික සංවර්ධනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඕගලන්ට අදහසක් තියෙනවා නම් නම්බර 1 ගහලා chat box එකේ enter ඔබන්න. දන්නේ නැත්නම් sure නැත්නම් clear idea එකක් නැත්නම් number 2 ගහලා එවන්න. Right now it's a 50-50. Okay, we have more people inclined towards not knowing, and that's cool. That's what we're here for. Right. ගොඩක් කට්ටිය දාලා තියෙනවා 1.5 halfway, not super clear about it, but a little idea. Brilliant. Yeah. Exactly. Right. මං හිතන්නේ මමත් ඉස්සලාම personal development ගැන ඉගෙන ගද්දී මමත් හිතුවේ එක දෙයක්. නමුත් ඒ subject එක ගැන තව පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තට පස්සේ I also began to realize that okay, my idea of personal development was wrong. මං ඉස්සර හිතුවේ personal development කියන්නේ it's something that all these elite performers, or like extremely successful athletes, එහෙමත් නැත්නම් ව්‍යාපාර වලින් උඩටම ගිය කට්ටිය, CEOs ලා, managers ලා, A level එකේ ඉන්න කට්ටිය, එහෙමත් නැත්නම් සමහරක් රටවල් වල ජනාධිපතිලා, නැත්නම් Olympic athletes ලා, ඒ වගේ level එකක ඉන්න කට්ටියට තමයි මේ personal development කියන එක අදාළ වෙන්නේ. එතකොට මට හිතුණා if I'm at that level, I should be looking into this thing of personal development. නැත්තම් මේ දිනදා ජීවිතේට මොන personal development, right? ඉස්කෝලේ ගියා, ඉගෙන ගත්තා, ඩිග්‍රී එකක් ගත්තා, okay, ඩිග්‍රී එකක් ගන්නවා නම් ගත්තා, ජොබ් එකක් කරා, ෂේප් වෙලා ඉන්න කට්ටියට මේ personal development අදාළ වෙන්නේ. Is what I've come to understand and realize, right? By making mistakes, and that's a point I want to make very clear, right? Make up උදටම අපි අහගන්න. මම මෙතනට ඇවිල්ලා ඕගලන්ට කතා කරන්නේ ඕගලන්ට වඩා සෑහෙන අවුරුදු ගාණක් ඉස්සරහට ගිය කෙනෙක් ඉඳවත් එහෙමත් නැත්නම් කිසිම level එකකින් මට්ටමකින් somebody who has excelled and reached these massive heights. No. That's not who I am. That's not why I am here. Right? That is not why I am here. The reason I am here is to share with you what I have got wrong, right? මට අද වෙනකන් වැරදිච්ච තැන් මොකක්ද?
right? ඒ වැරදිච්ච තැන්වලින් මං ඉගෙන ගත්තේ මොකක්ද? ඒකෙන් ඕගලන්ගේ ජීවිතේට මොකක් හරි අදාළයත්වයක් තියෙනවා නම්, right? If there is some relevance, right? Even an ounce of relevance, I'm hoping that you can learn from that, right? That you can learn from that, okay? And you can apply that into where it matters to you, right? Guys, what I've learned about personal development is this. For me, personal development is a commitment, right? You can write this down if you want. ඕනනම් ලියා ගන්න පුළුවන්. Personal development is a commitment to lifelong learning and development. I'll repeat that. Personal development is a commitment to lifelong learning and development. In other words, it is not a destination. It's not a destination. It's not a goal. It's not something you finish, right? It's a journey. පෞද්ගලික සංවර්ධනය කියන්නේ අපි රීච් කරන ටාගට් එකක්වත්, right? කවදා හරි ඉවර වෙන දෙයක්වත්, ෆිනිෂ් ලයින් එකක් තියෙන තැනක්වත් නෙමෙයි. පෞද්ගලික සංවර්ධනය කියන්නේ ගමනක්. පෞද්ගලික සංවර්ධනය කියන්නේ ගමනක්. And the reason is this. Personal development is not something that is confined or restricted only to elite performers, athletes, celebrities, high performers, right? Businessmen, right? පෞද්ගලික සංවර්ධනය කියන්නේ ලොකු ලොකු මිනිස්සුන්ට විතරක් කරන්න ඕන දෙයක්වත් අවශ්‍ය දෙයක්වත් නෙමෙයි. right? එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. පෞද්ගලික සංවර්ධනය කියන්නේ ඕනම කෙනෙක්. Anybody, literally any human being. තමා ඉන්න තැනට වැඩිය පොඩි පියවරක් හරි ඉස්සරහට යන්න කැමැත්තක් තියෙන පුද්ගලයෙක්. අන්න ඒ පුද්ගලයාට පෞද්ගලික සංවර්ධනය අනිවාර්යෙන් අදාළ වෙනවා. අනිවාර්යෙන් අදාළ වෙනවා. right? දැන් අද මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්න ඕගල්ලන්ගෙන්, right? ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටියගෙන් කාටද මේ ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටියගෙන් කාටද යම් කිසි ඕමනාවක් තියෙන්නේ? ඕගලන්ගේ ජීවිතේ ඕනම කොටස, right? Out of everybody who is here in this gathering here today, who here has the need, the desire, the want to develop in some area of your life? ඕගලන්ට හිතෙනවා නම් මගේ ජීවිතේ මොන හරි කොටසක මට දියුණු වෙන්න ඕනේ කියලා නම්බර 1 ගහලා chat box එකේ enter ඔබන්න. ඕගලන්ට හිතෙනවා නම් නෑ මන් දැන් ඉන්න තැනත් එක්ක අවුලක් නෑ, I'm happy, I'm satisfied, මට මෙතනින් එහාට දියුණු වෙන්න කැමැත්තක් නැහැ, ඒ හින්දා මට පෞද්ගලික සංවර්ධනය කියන දේ අදාළ නැහැ. right, so beautiful. හරි, දැන් මම මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න හේතුව මේකයි. ඔයගලන්ට අදාළ නැත්තම් ඇත්තටම ඔයගලන්ගේ කාලය නාස්ති කරන්න එපා මෙතනට ඇවිල්ලා. Don't waste your time, right? ඕනනම් මොකෝ හරි යන්න යාළුවෙක් හම්බ වෙන්න කන්න බොන්න නිදා ගන්න ෆිල්ම් එකක් බලන්න, because honestly if you don't need it, that's fine, right? අනිත් එක යම් කිසි පුද්ගලයෙක්ට හිතනවා නම් මට පෞද්ගලික සංවර්ධනය අවශ්‍ය නැහැ කියලා, ඒක වැරද්දක් නැහැ. ඒක ඇවිල්ලා as the name suggests, personal development, පෞද්ගලික සංවර්ධනය කියන්නේ තමන්ට අදාළයි. තමන් තීරණයක් ගන්න ඕනේ මේ දේ මට ඕනේ දෙපාද කියලා. ඒක වාට එපා නම් ඒක කිසිම වැරද්දක් නැහැ. It's a personal choice. But මම ඕගලන්ට එක දෙයක් කියන්න. right? මම එක දෙයක් කියන්න. මේ ජීවිතේ, right? මේ ජීවිතේ අපිට හැමතිස්සෙම මොකක් හරි goal එකක් මොන හරි තියෙනවානේ. අපි කියමු යම් කිසි සල්ලි ප්‍රමාණයක් හම්බ කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් job එකක යම් කිසි promotion එකක් ලබා ගන්න. යම් කිසි එක ඒ හොඳ pass එකක් ගන්න. right? නැත්නම් අපි කියමු කසාද බඳින්න හරි, right? පෞල් ජීවිතයක් පටන් ගන්න. මොකක් හරි goal එකක් අපිට හැමෝටම කොහේ හරි කොයිම level එකක තියෙනවා, right? No matter who we are, what journey we are on, all of us have some kind of ambition, some kind of goal that we want to try and achieve, right? Some kind of goal that we want to try and achieve. And I can promise you one thing. When we achieve that goal, right? අපි කියමු මොකක් හරි අරමුණක් ඉලක්කයක් තියෙනවා, right? අපි ඒ ඉලක්කය කරා ගමන් කරනවා. අපි කියමු දැන් මෙතන ඉන්න හැමෝම O level කරලා තියෙනවද? O level කරලා තියෙනවා නම් නම්බර 1 දාලා chat box එකේ එන්න ඔබන්න. If you've done your ordinary level examinations,
if you faced your O-level examinations, please type 1 and press enter in your chat boxes, right? I hope I'm not speaking to anybody below that, but yeah, pretty much everybody, right? Pretty much all of you have passed your O-levels, right? When you passed your O-levels, then අපි O-level exam එකට මුහුණ දීලා ඊට පස්සේ යන්තම් ඒක ඉවරුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි full party කරලා full ආතල්ලයක් අරගෙන කාලයක් ගියාට පස්සේ අර එන්නේ email එකක් හරි letter එකක් හරි results ඇවිල්ලා කියලා. දැන් මේ මොහොතේ අපි ගිහලා results බලනවා. So you know we're a little anxious, a little bit worried, want to see what we got, right? බලන්න ඉස්සලා බලලා පොඩ බලන්න ඕනේ මොන වගේ කතාවක් කියන්නද. So you go and you check your results. Right, and then you find out hari හොඳ result එකක් තියෙනවා හොඳ result එකක් ගත්තා කියලා අපි හිතමුකෝ right ඒ මොහොතේ සතුටක් දැනෙනවද දුකක් දැනෙනවද if you feel happy like you feel wow that's awesome amazing type 1 in the chat box or if you feel ari pass වුණා එලකිරි ඒත් ඉතින් වැඩක් නැහැ කියලා එහෙම හිතනනම් නම්බර දෙක දාලා දාන්න chat box right so obviously each and every one of you feel happy when you find out that you've passed your examination, right? Then, a result එක ආපු වෙලාවේ ඔයාලට සතුටක් දැනුණානේ. ඒ ආපු වෙලාවේ සතුටක් දැනුණා. Then other දැන් මේ දවසේ මේ මොහොතේ ඒ O level result එක ගැන හිතුවම obviously මොකක් හරි සතුටක් දැනේවි. Right or maybe not maybe. හැබැයි ඕගලන්ට හිතෙනවද ඒ දැනෙන සතුට අර එදා දැනිච්ච සතුට තරම්ම you know ලොකු දෙයක්ද? If you feel it is what I hit yeah no exactly right you guys say it isn't ඒක වෙන්නත් බෑ right මොකද human beings මේ මිනිස් ජාතිය කවදාකවත් අපි යම්කිසි level එකකට ආවම මට්ටමකට ආවම ඒ ආපු වෙලාවේ සතුටක් දැනෙනවා නමුත් කාලය යද්දි right කාලය පොඩ්ඩක් ගත වෙලා යද්දි ඒ තියෙන happiness එක right නැත්තම් ඒකේ තියෙන vibe එක නැත්නම් feeling එක පොඩ dull වෙනවා little by little that hype that vibe that happiness you felt when you first passed your exam or you first got your degree or you first got your job right or you first met your partner right it sometimes tends to deplete a bit right then what we want is the next level we want the next level right then ඊළඟට O level වුණාට පස්සේ A level right we want to get to A levels we want to do well in our A levels ඒකේ result එක ආවම super very happy යන්න පොඩ්ඩක් ඒ happiness එක අඩු වෙනවා right hari ඊළඟට diploma කියයි degree කියයි job එකක් කියයි රට whatever it is that you do or you know whatever it is that makes you happy but do you notice a trend there right මොකක් හරි ඒකේ pattern එකක් පේනවා මිනිහා කියන්නේ මිනිහෙක්ට දිගටම happiness contentment තියෙන්න ඕනේ නම් ඒගලන්ගේ ජීවිතේ දිගටම අපි දියුණු වෙන්න ඕනේ guys this is a very important point you might want to write this down right the first point you want to write down is that personal development is a commitment to lifelong learning and development it is a commitment to lifelong learning and development I will tell you why I'm using the words commitment lifelong and development as we proceed into the nitty-gritties of the session right මිනිහෙක් ගත්තාම දිගටම right දිගටම සතුටක් දැනෙන්න ඕන නම් අපි දිගටම දියුණු වෙන්න ඕනේ right ඒ දියුණුවට එක definition එකක් නැහැ right අනිවාර්යෙන් O level pass වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් A level pass වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් මේ වගේ ආයතනයක වැඩ කරන්න ඕනේ මේ වගේ partner කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ මේ වගේ මෙච්චර සල්ලි ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕනේ එහෙම කිසිම සීමාවක් නැහැ ඒකයි මං කිව්වේ මේ පෞද්ගලික සංවර්ධනය කියන topic එක relevant වෙන්නේ ලොකු තැන් වලට ආපු මිනිස්සුන්ට විතරක් නෙමෙයි මොකද this is relevant to each and every one of us I will give you an example right so I work in the health and fitness industry හරිද මං health and fitness industry එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් අපි කියමු most basic exercise එකක් අපි කියමු squat එක කියලා අපි හැමෝම අහලා තියෙනවානේ squat එක right the exercise of doing a squat if I take someone like Dwayne Johnson right Dwayne Johnson ඔයගොල්ලන් අහලා ඇති ජනප්‍රිය චරිතයක් right he was a wrestler now he's an actor he's an influencer the rock කියලා අපි කියන්නේ හරි movies වල දැකලා ඇති fast and furious එකෙත් ඉන්නවා the amount that he can squat is different to the amount that you can squat it is different to the amount that I can squat දැන් අපි කියමු මට right කිලෝ 50ක් උස්සන්න පුළුවන් කියලා අපි නිකන් හිතමු right for me development can mean that අද මම කිලෝ 50ක් ඉස්සුවට එන සතියේ මම කිලෝ 50
එකක් උස්සනවා. That is personal development for me. අන්න ඒ මොහොතේදී මං අර 50න් 51ට ගියාම මට සතුටක් දැනෙනවා. right? නමුත් සති 4කට පස්සේ මං තාම 51 නම් හරි. I'm not unhappy, but අර තිබ්බ තරම් hype එකක් නැහැනේ. දැන් ඩ්වේන් ජොන්සන් කිලෝ 200ක් උස්සලා right? එයාගේ personal development කියන්නේ අර 201 උස්සද්දී. හරිද? ඉතින් මට එයාත් එක්ක compare කරගන්න කිසිම හේතුවක් නැහැනේ. I am not him. But I am not him. That is why the importance of the word personal. It's personal development, right? And this stretches across every example in your life. Maybe you want to learn to read faster, right? ඉක්මනට කියවන්න කියන skill එක ඔයගොල්ලෝ develop කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් communication skills develop කරගන්න. Right? එහෙමත් නැත්නම් mathematical skills, maybe, right? Or you want to be a better businessman. Maybe you want to be able to be fitter, to be healthier, to sleep better. Maybe you want to develop your relationships, right? ඔයගොල්ලන්ගේ partner එක ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන tie එක පොඩ්ඩක් strengthen කරගන්න ඕනේ. Like whatever it is, right? It is up to you. It is up to you to decide if you want to develop in that area, right? So මේ point එක වෙනකම් ඕගලන්ට මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? personal development කියන්නේ මොකද්ද? මේක ඕගලන්ට අවශ්‍යයිද? එහෙම එක කණ්ඩායමකට විතරක් දාලා වෙන්නේ? එහෙම මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් you all can type it in the chat box and ask me now. Right? So the key points, guys, in that is that it is a lifelong journey and it is a commitment to learning and developing. And I think you all will understand at this point in time why it's not a destination, it's not a goal. You can have short-term goals. You can have short-term goals, but there is no end. There is no end. දැන් අපේ සෞඛ්‍ය ගත්තොත්, if you take your health, this is an example from my industry, right? A person might come to me and say, okay, Shuaib, I weigh 100 kilos. I weigh 100 kilos. My goal is I want to be healthy, right? And I want to be 75 kilos by, say, December. Okay, cool. So we plan එකක් හැදුවා, training program එකක් හැදුවා, කන්න ඕන විදිය අපි coach කරා. කොහොම හරි අද ඉඳන් දෙසැම්බර් වෙද්දි ඒ පුද්ගලයා කිලෝ 75කට කොහොම හරි බර අඩු කරගන්න. එතකොට දැන් ඒ බර අඩු කරගත්ත කියමුකෝ. එතනින් ඒ ගමන ඉවරද? Right? For someone who wants to be healthy, does it end there? Does that mean now he can go back to eating what he was eating, stop exercising? Huh? Is that what it says? Right? It's not, because it's not a goal. It's a destination. Api, as long as we're alive, ජීවතුන් අතර ඉන්න තරම් අපේ සෞඛ්‍ය දියුණු කරන්න අපි උත්සාහයක් දරන්න ඕනේ. Right? It is continuous. ඒක end වෙන්නේ නැහැ. අපේ මරණ දවස් තමයි ඒක ඉවර වෙන්නේ. Right? එතකන් we keep trying. and අපි දන්නේ නැහැ මේ හරියටම කවදද මැරෙන්නේ කියලා. So till then you keep developing. It's the same for your mind, it is the same for your body, it is the same for your soul, it is the same for every component. Right? So that is the first part of personal development. Now I will ask you the question, right? You guys, right? If you can, you don't have to. This is because this is a little bit personal. ඕගලන්ගේ ජීවිතේ යම් කිසි කොටසක් ඇති ඕගලන්ට දියුණු වෙන්න ඕනේ, right? Obviously අපි හැමෝටම හැම දෙයකම දියුණු වෙන්න කැමැත්තක් තියෙනවා. කාටවත් එකම තැන ඉන්න හේතුවක් නැහැ. But අපි කියමු දැන් ඔය තියෙන list එකෙන් මොකක් හරි top 3 hari top 5 මොකක් හරි ඇතිනේ. Now for example, I am trying to develop better sleeping patterns, like man නිදා ගන්න වෙලාව, man නිදා ගන්න ක්‍රමය, විදිය ඒක පොඩ්ඩක් දියුණු කරන එක මට priority එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ අද දවසේ වෙද්දි. Right? So like that, if you all have any areas in your life that you currently wish you can develop and you are comfortable sharing it, right? ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් විතරක් chat box එකේ type කරලා එවන්න. Like you could say, I want to develop my health, right? Or I want to develop my reading skills. I want to develop my communication skills. I want to develop whatever it is, right? කැමති නම් විතරක් chat box එකේ දාන්න. Okay, I just want you all to type because I want you all to start thinking, okay, what are the personal development areas? තමන්ට අදාළ. තමන්ට chat box එකේ දාන්න කැමති නැත්නම් කොළ කැල්ලක හරි කමන්නේ ලියා ගන්න. 3 to 5 විතර ලියා ගන්න. ඔක්කොම ලියන්න එපා. 3 to 5 විතර ලියා ගන්න. Just because if you all write it down as I explain these steps, ඕගොල්ලන්ට ඒක වඩා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Right? So just write it down. You don't have to put it in chat box. That's fine. You guys can write it down.
develop mental health and improve my academics. All right. Yeah, you all can private message me as well. I won't read your name out. I will just read. So develop my mental health and improve my academics. Cool. Right. Okay. So if I was to ask that same person who typed and sent me that private message, don't worry, I won't read it out to everybody. What is the hardest part? Then yam kisi goal එකක් තියෙනවා අපි develop my mental health or improve my academics. හරිද? අපි develop my mental health කියන කොටස ගමුකෝ. දැන් අපි දන්නවා develop your mental health කියන කොටසට භාවනා කිරීම. එහෙම නැත්නම් meditation is something that a lot of people talk about now. It is scientifically proven. Every religion in some way has meditation in it because of the wisdom that there is in it. We all know that. නමුත් භාවනා කරන එක ලේසිද? Right? I want you all to answer me in the chat box. Bhavana karane ka lesida. Ekadana not at all exactly, right? Marama marui, right? Indagatta maru ude kane එක මතක් වෙනවා. ඊයේ රෑ බලපු එක මතක. කොහොම ඉතින් ඒ වෙලාවට තමයි ඔළුවට එන අර එළිය කෑ ගහන කුරුල්ලා එනවා, ෆෑන් එක කරගෙනවා. භාවනා කරනවා කියන්නේ මාර ගේම්. Right? එතකොට when you wake up in the morning, right? I'm asking this person, you can answer privately as well, right? When you wake up in the morning, are you motivated? Are you motivated to meditate? When you wake up in the morning, are you motivated to meditate? Trying, okay, trying to motivate yourself, okay? But it's hard, exactly, right? අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අපිට හැමතිස්සෙම හම්බ වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මට මගේ හෙල්ත් එක දියුණු කරගන්න ඕනේ. හරිද? මම දන්නවා මම මෙහෙම කන්න ඕනේ, මම දන්නවා මෙහෙම එක්සර්සයිස් කරන්න ඕනේ, right? Don't forget my industry, right? Take somebody who's doing academics, right? මම දන්නවා මට මේ සබ්ජෙක්ට් එක පාස් කරගන්න ඕනේ, මට දන්නවා මේ ඩිග්‍රී එක කරගන්න ඕනේ, මට දන්නවා මේ ජොබ් එක කරගන්න ඕනේ. ඒ දේ ලබා ගන්නත් මම දන්නවා මොකද්ද කරන්න ඕනේ. මේ දේ පාඩම් කරන්න ඕනේ, මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, right? I should be able to answer these questions, speak like this, talk like that. And I know that what to do to improve. So, but පොඩ්ඩක් කම්මැලි. motivation එක නැහැ. Right? කොච්චර මේසේ ඉඳගත්තත් අර පිටුව බරයි, හැරෙන්නේ නැහැ පිටුව. Right? එන්නෙම ෆෝන් එක අතට, right? යන්නෙම Instagram, right? So ඒ වගේ motivation issues තියෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? Yes or no? Do you have motivation issues? Yeah. Guys, මං honestly believe කරන දෙයක් තමයි coaching වලද අපි ඕනම coaching teaching ඕනම දෙයක් ගත්තොත් ඇත්තටම දෙන්න තියෙන knowledge එක කියන දේ වැඩි දෙයක් නැහැ. There isn't much knowledge to give, especially අද කාලේ. මේ Google කියන දේ තියෙන era එකේ knowledge කියන දේ එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඉස්සර දැනුම තිබ්බ මිනිහා තමයි දිනන්නේ. අද එහෙම දෙයක් නැහැ. මොකද ඕනම මිනිහෙක්ට internet connection ඕන එකක් තියෙනවා නම් ඒ මිනිහට දැනුම තියෙනවා. Right? Then if everybody has access to information, if everybody knows how to achieve anything, why aren't people getting better? Why aren't people doing the things they need to do to get better at what they want to be better at? කරන්න ඕන දේ දන්නවා. ඕන දේ දන්නවා. හරිද? ඒ දේ ලබා ගන්න බෑ. ඒ දේ ලබා ගන්න බෑ. ඇයි ඒ? motivation එක නැහැ කියලා. මොකද්ද මේ අපි පොඩ්ඩක් බලමු. මොකද්ද මේ motivation කියන්නේ? What is motivation? Can anybody tell me what motivation is? What is motivation? Like අපි motivation videos බලනවා, motivation talks අහනවා. මොකද්ද මේ motivation කියන්නේ? Does anybody know what motivation is? A lot of people have direct messaged me and said that you have motivation issues, right? Some of us say that it is talking to your inner self. Okay. Yeah, to an extent, you're not wrong. Talking to your inner self is a part of it. It is part of it. Okay. All right, cool. So motivation කියන්නේ ඇත්තටම හැඟීමක්. Motivation කියන්නේ feeling එකක් නේ. I'll give you an example, right? අපි දැන් කියමු YouTube video එකක් දකිනවා motivational speech එකක්, right? කවුරු හරි Invictus වගේ motivation එකක් දැම්මම මචං ඒක අහද්දී ආයි මට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. the heart එක pump වෙනවා, ideas එනවා, හිට උදේ මම නැගිටිනවා අනිවාර්යෙන් 4 මාට නැගිටින කරලා මාර plan එකකුත් ගහලා උදේ 10ට නැගිට්ටම 4ට නැගිටින්න හිටපු මම උදේ 10ට නැගිට්ටම බලනවා යකෝ මේ motivation එක කොහෙද ගියේ? අර ඊයේ තිබ්බ ගැම්ම කොහෙද? ඒක අර YouTube video එකේ තිබ්බ විනාඩි 7 විතරයිනේ. Right? What happened to the motivation? Right, guys? This happens to me as well. Right?
I think there's a screen sharing accidentally. Okay, right. It's fixed. No problem. Right. Cool. I'm sure it was a mistake. No worries. Right. So what happened to this motivation? I mean, I was like super psyched. I was super excited, ready for all of this. And now suddenly I'm waking up at 10 o'clock and I just want to, have some maybe donuts or pancakes or whatever and just go back to sleep. Right. It seems a lot easier. So we all seem to be having a motivation problem. So because of that, I thought it was important to dive a little bit into what motivation is and how you can cultivate motivation, right? Motivation කියන topic එක ගත්තාම අපි දැනගන්න ඕනේ primary sources දෙකක් තියෙනවා. Right? This is really important because if you can understand this, you can control the motivation in your life. You can control the motivation in your life, right? Motivation primarily comes from two sources. External sources, right? External sources and internal sources. Motivation comes from external sources and internal sources, right? ඒ කියන්නේ අර inner talk, self talk කියලා මට private message එකක් ආපු එක්කෙනා, that is your inner motivation, right? External sources වලින් එන motivation තමයි අර මං කියපු YouTube video එක, right? YouTube video is an external motivation, okay? අම්මා ඇවිල්ලා කිව්වම exam එක fail වුණොත් අරක හම් වෙන්නේ නැහැ, මේක හම් වෙන්නේ නැහැ, අරක වෙන්නේ නැහැ, මේක වෙන්නේ නැහැ, ගෙදරින් පන්නනවා. That's external motivation, right? තමන් පාරේ යද්දි යම් කිසි වැරද්දක් වෙනවා දැක්කොත්, right? Even though no one can see තමන් ගිහිල්ලා ඒ වැරද්ද නවත්තන එක, අයින් කරන එක, that's internal motivation. That's internal motivation. තමන්ගේ තියෙන values වලින්, තමන්ගේ තියෙන belief වලින් ආපු action එක, right? අපි කියමු අපි ගොඩක් කට්ටිය ඉන්න තැනක ඉන්නවා කියලා. කවුරු හරි කොළ කෑල්ලක් වැට්ටුවොත් අපි ගිහිල්ලා ඒ කොළ කෑල්ල ගන්න අර අනිත් කට්ටියට පේන්න. That is more of an external influence. ඒක අපි කරන්නේ අපේ ඇතුලෙන් එන එකක් නෙමෙයි, එළියෙන් එන එකක්, right? මොකද කට්ටිය බලයි මං අර කොළ කෑල්ල වැට්ටුවා, දැක්කා, ඒක ගත්තේ නෑ, හරි නෑනේ. That's an external motivation, right? job එකක් කරන මිනිහෙක්ට company එකෙන් දෙන salary එක external motivation එක. title එක external motivation එක. දැන් කොච්චර කට්ටිය titles වලට මැරෙනවද? right? අපේ title එක ගන්න ඕනේ. මොකද අපි හිතන්නේ මේ title එක හම්බුනොත් යම් කිසි දේවල් ඒ title එකෙන් මට එනවා කියලා. That's an external motivation. That's an external motivation. අපේ කන්තෝරු වල වුණත් කියනවා. හරි. ඔයා මේ targets ටික hit කරොත් ඔයාට promotion එක හම්බ වෙනවා. ඒකනේ motivation එක. right? ඒක තමයි motivation. නැත්තම් ඇතුලෙන් එන motivation එකක් නෙමෙයි. ඇතුලෙන් එන motivation එක උදාහරණයක් තමයි හරි. මම මේ job එකේ salary එකක් ගන්නවා. ඒ salary එක ගත්තාම මගේ responsibility එකක් තියෙනවා. මොකද මම ඇවිල්ලා කවදාකවත් මිනිහෙක්ට හොර කරන එක්කෙනෙක් නෙමෙයි. I don't cheat people. If you are paying me money to do something, ඔයා මෙතන හිටියත් නැතත්, promotion ලැබුණත් නැතත්, මම මේ job එක මගේ 100% කරනවා. ඒක ඔයා හින්දා කරන දෙයක් නෙමෙයි, promotion එකක් හින්දා කරන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ මගේ විශ්වාසය. That is connected to who I am, මගේ identity එක. අන්න ඒක, ඒ belief එක. අන්න ඒක තමයි internal motivation. අපි English වලින් මේකට කියන්නේ intrinsic motivation, ඒ කියන්නේ ඇතුලෙන් එන motivation එක. Extrinsic motivation කියන්නේ පිටතින් එන motivation එක. දැන් එක දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මේ දෙකෙන් එකක් හරි එකක් වැරදි කියලා දෙයක් නැහැ. නමුත් external motivation කියන දේ ගත්තාම පොඩි ප්‍රශ්න වගේක් තියෙනවා. External motivation control කරන්නේ ඔයාද? Are you the person who controls external motivation? No. ඔයා නෙමෙයි තීරණය කරන්නේ. මෙහෙම එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඇනලා කියයිද කරන්න එපා. එහෙම කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඔයා නෙමෙයි ඒක ළඟ control කරන්නේ. boss ආවොත් ඔයා වැඩ කරයි, boss ආවේ නැත්නම් ඔයා වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද motivation එකක් නැහැ. That's one issue with extrinsic motivation. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක control කරන්න බෑ, අපිට ඒක පාලනය කරන්න බෑ ඒක ප්‍රශ්න. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි external motivation කියන්නේ ඔයාගෙන් එන එකක් නෙමෙයි, පිටතින් එන එකක්. ඒක ආවේ නැත්තම් මොනවද වෙන්නේ? ඒක ආවේ නැත්තම් මොකද්ද වෙන්නේ? Doom, exactly. Right? You're doomed. Because we are depending on somebody else or something else for us to do something for ourselves. Doesn't make sense, right? Unreliable, not reliable. තුන්වෙනි එක තමයි
not sustainable. පවත්වාගෙන යන්න බැහැ. Not sustainable. Right? මොකද ඒක පිටතින් එන දෙයක්. Right? අපි කියමු උදාහරණ ගත්තොත් ඔයා පාරේ යද්දි එළවනවා නම් ඉරි කපන්න නැතුව යන්නේ රාලහාමි ඉන්න හින්දා. That's external motivation. Right? රාලහාමි නැති වෙච්ච දවසට ඔයා ඉර කපනවා. Right? It's not sustainable. මොකද රාලහාමිට හැමදාම හැම තැනකම ඉන්න බෑ. It's not practical. Now here's an example of the benefits of intrinsic motivation. Third point is like self-doubts. Not self-doubts, it's not self-doubts. So third point basically means that it is not sustainable. ඒ කියන්නේ දැන් මේ motivation එක එන්නේ පිට source එකකින් එළියෙන් එන්නේ, right? ඒ හින්දා ඒ source එක අපි කියමු ඔයාගේ වෙලාවට source එකක් තිබ්බා ඕන වෙලාවටත් ආවා. නමුත් දිගටම ඒ source එක තියෙයිද කියලා අපිට sure කරන්න බෑ. That's what I mean by not sustainable. අද තියෙන්න පුළුවන් හෙට නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අද you work really hard on your personal development, හෙට නෑ. Right? You got it? Well done. Good. Thank you very much. Ask questions. Please ask questions. Awesome. Like that's really what helps me also know whether you all understand what නැත්තම් මම නිකන් කෑ ගහන්නත් කියලා මම දන්නේ නැහැ. Right? So that is basically the issues you have with extrinsic motivation. ඒ කියන්නේ පිටින් එන motivation වල තියෙන ප්‍රශ්නේ අන්න ඒක තමයි. Right? Okay. Then we're going to take a look at intrinsic motivation. Intrinsic motivation කියන දේ ඇවිල්ලා අපේ ජීවිතේ මේ එදිනෙදා තියෙන පොඩි දේවල් වලට එහා ගිය ජීවිතේ අරමුණකට අපි කනෙක්ට් කරපු මොටිවේෂන් එක. මම උදාහරණයක් දෙන්නම්. right? සමහරක් රස්සාවල් ගොඩක් ස්ට්‍රෙස්ෆුල් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වැඩ තියෙන්න පුළුවන්, long working hours වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි හිතමු ලංකාවේ ඉන්න කොල්ලෙක් O levels දැන් යා O level කරලා කොහොම හරි අපි කියමු එයාට ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කියමු. Right? Or forget being doctor. They want to get to a local university. Local university එකට යන්න ඕනේ. ගොඩක් දුප්පත් කට්ටිය කිසිම ගැලවීමක් නැහැ. තියෙන එකම chance එක O level කරලා A level කරලා university එකට යන්න එක. Right? Now I know අද කාලේ that's not the only chance. අද අපි ඉන්න ලෝකේ සෑහෙන වෙනස් මාර opportunities තියෙන ඉස්කෝලේ යන්න නැතුව වුණත් ජීවිතයක් හදාගන්න පුළුවන් තැනක තමයි අපි ඉන්නේ. But not for everybody. හැමෝටම කරන්න බෑ. වැඩි ප්‍රතිශතයක් ගත්තොත් ඒ system එකෙන් එන්නේ එක is advisable for them. Right? So අපි හිතමු ඒ උදාහරණය ගන්නකො. Now in that example, හරිද? In that example, ඒ ළමයා හරිම දුප්පත්. අම්මට අසනීපයි. තාත්තා නැහැ. Right? පොඩි නංගි කෙනෙක් හරි මල්ලි කෙනෙක් හරි ඉන්න. Right? And his dream, right? His inner dream, right, is to someday කවදා හරි දවසක අර දුප්පත් අම්මට අසනීප අම්මට right ඒ පවුලේ ඉන්න කට්ටියට යම් කිසි සහනයක් ලබා දෙන්න. To give them some kind of hope. අඩුම තරමේ දවසට දෙපාරක් කන්න පුළුවන් වෙන්න. Right? මොකක් හරි ඒ වගේ ලොකු right එයාගේ personally එයාගේ ජීවිතේ අරමුණට right සමහර කට්ටියගේ ජීවිතේ අරමුණ ඒකයි. ඒගොල්ලන්ගේ පවුල බලා ගන්න එක. Right? Because අපිට සමහරක් වෙලාවට ඒක challenge එකක් නෙමෙයි. Right? මොකද අපිට ගෙදරක් තියෙනවා, පවුලක් නැහැ, කරන් තියෙනවා, කැම තියෙනවා. අපිට වෙන challenges තියන්න පුළුවන්. ඒක මම compare කරනවා නෙමෙයි, right? සසඳනවා නෙමෙයි. මොකද each person's challenge is a big challenge for them. But I'm just giving you an example, right? මම හැමතිස්සෙම හිතන්නේ ඒ වගේ ළමෙක්, ඒ වගේ කෙනෙක්ට O level pass වෙලා, A level pass වෙලා campus යන්න chance එක වැඩි. මොකද එයා you can't match that. The motivation that he or she has is not just about passing the exam. Right? Exam එකක් pass කරන එක විතරක් නෙමෙයි. Exam එකේ බයට විතරක් නෙමෙයි එයා පාඩම් කරන්නේ. Right? එහෙමත් නැත්නම් යාළුවන්ට පෙන්වන්න විතරක් නෙමෙයි. Right? Campus විතරක් යන්නවත් නෙමෙයි. එයාගේ goal එක, එයාගේ journey එක ඇවිල්ලා කවදා හරි එයා අවුරුදු 50 60ට හරි ආවහම මේ පවුලට යම් කිසි සහනයක් දෙන්න. ඒ relief එකක් දෙන්න. Right? So that is an example of
intrinsic motivation, right? Tama ඇතුලේ තියෙන motivation එක. Now in intrinsic motivation, what we need to understand is, number one, you are the one generating that motivation. You are the one generating that motivation. මොකද ඒ තත්ත්වයේ ඉන්න තවත් පුද්ගලයෙක්ට ඒ තරම් motivation එකක් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ උදාහරණේ there is an important point. දැන් ඕගලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මෙයා මේක කරන්නේ right. එතකොට ඒක external නෙමෙයිද? එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. It's a valid question. Okay, so if he is doing this because of the mother, isn't that external motivation? It's not. I'll tell you why. මොකද එයාට choice එකක් තියෙනවා. එයාට ඕනනම් right, එයාට ඕනනම් මහන්සි වෙන්නේ නැතුව right, exam එක fail වෙලා ගෙදරට වෙලා ඉන්නත් පුළුවන් නේ. ඒක option එකක් නේ. right. කවුරුත් එයාට මේ පියක් තියලා කියන්නේ නැහැ නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේක කරන්න අම්මා බලා ගන්න කියලා එහෙම එකක් නැහැ. තමන් හිතලා තමාගේ හිත ඇතුලෙන් right මොකක් හරි වාට දැනෙන feeling එකක් අරගෙන some strong emotion, right? If your motivation comes from a source like that, then you are unstoppable. එතකොට ඔයා පාඩම් කරන්නේ අම්මට පේන්න නෙමෙයි. ඔයා පාඩම් කරන්නේ exam එකක් pass වෙන්න නෙමෙයි. ඔයා පාඩම් කරන්නේ ඊට වඩා ගොඩක් ඉහළින් තියෙන goal එකකට. Right? That is my example of internal motivation. Right? Is that clear? ඒක ඔයගලන්ට පැහැදිලිද? ඒ motivation types දෙකේ වෙනස ඔයගලන්ට පැහැදිලිද? Right? The reason I'm telling you this is as follows. I'll give you an example. දැන් අපේ ඉන්නවනේ කට්ටිය මට exercise කරන්න වෙලාවක් නැහැ. මේ වගේ කෑම කන්න බෑ. රහ නැහැ. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගේ කෑම ගණන් කන්න බෑ කියලා ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවනේ. දැන් කවදා හරි මොන හරි වෙලා අපි යනවා ડોක්ටර් ගාවට. මොකක් හරි කේස් එකක් එක්ක බාපුව රිදෙනවා හරි නැගිට ගන්න බැරි මොන හරි වෙලා අපි යනවා ડોක්ටර් ගාවට. ડોක්ටර් කියන හරි දාන්න full blood count අනම් මනන් ටෙස්ට් දාලා lipid profile අනම් මන ඔක්කොම check කරලා scan කරලා දෙනවා report එකක්. report එකේ කියනවා මේවා වැඩි අරවා අඩුයි මේ ටික balance කරගෙන නැත්නම් ඔයගේ කාලය ගොඩක් limited සීමා සහිතයි, right? දැන් එකපාරට අර කාලය නැති මිනිහා, සල්ලි නැති මිනිහා, ඕමනාව නැති මිනිහා මෙන්න බොලේ උදේ පාන්දර නැගිටලා කොල්ලා ඇවිදින්න ගිහිල්ලා ගෙදර ඇවිල්ලා හොඳ කෑම ටිකක් කාලා right වැඩ තිබ්බත් කොහොම හරි වැඩ ටික plan කරගෙන ව්‍යායාම කරගෙන දැන් full happening, right? දැන් අර තිබ්බ excuses ටික ඔක්කොම නැහැ, right? මොකද දැන් මොකක් හරි එයාට පෞද්ගලිකව තියෙනවා මේකේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්. මගේ මේ ජීවිතේ ඉවර වෙන්න යන්නේ මම මේ වැඩේ කරේ නැත්තම් කෙලවෙනවා. Earlier external motivation. Earlier external motivation එනම් එක excuses motivation නැහැ. I don't feel like working out ඔයගේ එක කතා කරනවා, right? And how is it that the same person who said they don't have motivation now all of a sudden has motivation? Because there is something larger at stake, right? සමහරක් වෙලාවට එයාට හිතෙන්න පුළුවන් මගේ මේ සෞඛ්‍ය කෙලවුණොත් I won't be around. මට මගේ ළමයි එක්ක වැඩි කාලයක් ඉන්න වෙන්නේ නැහැ. මගේ wife එක්ක වැඩි කාලයක් ඉන්න වෙන්නේ නැහැ. මම මේ කරන business එක මට කරගෙන යන්න බැරි වෙයි. මගේ මේ ජීවිතේ තියෙන goal එක right සමාජයට සේවයක් කරන්න මට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. මට මේ බලාපොරොත්තුව ඉෂ්ට කරගන්න බැරි වෙනවා. මොකද මට ඇඳෙන්වත් නැගිට ගන්න බෑනේ. අන්න ඒ drive එක තියෙන මිනිහට උදේ නැගිටින්න පුළුවන්, walk එකකට යන්න පුළුවන්, කන දේ මේ කොහොම හරි හදා ගන්න පුළුවන්, exercise කරන්න පුළුවන්, හැම දෙයක් කරන්න යා කොහොම හරි විදියක් හොයා ගන්නවා. This is the same concept we need to apply for personal development. This is the same concept. I'll tell you why. අපිට සමහරක් වෙලාට නිකමට අපි goal එකක් set කරන්නේ මම මාසෙට පොතක් කියවනවා. මම මාසෙට පොතක් කියනවා. solid goal නේ, good goal. ඒකේ වැරද්දකුත් නැහැ. මාස 6ක් ගියාම එක පොතක්වත් ඉවර කරලා නැහැ. මාස 6ක් ගියා. මොකද ඇයි it's a good skill no. Why didn't you commit to it? Not motivated, right? But මෙහෙම හිතන්න. ඔයාට දැන් දියවැඩියාව ගැන පොතක් හම්බ. Like you get a book about diabetes, how to understand diabetes, how to avoid diabetes. If you have a diabetic patient, how to treat them. They පොතට ජනවාරි වල හම්බ වෙනවා. ජනවාරි කිව්වේ නෑ, පෙබරවාරි වල කිව්වේ නෑ, ඇල්ලුවේවත් නෑ, කවර් එක හරවලවත් බැලුවේ නෑ. Then one day you realize කවදා හරි දවසක ඔයාගේ පවුලේ ඉන්න ඔයා ගොඩක් ආදරය කරන එක්කෙනෙක්ට දියවැඩියාව හැදෙනවා. දැන් ඔයා ඒ පොත කියවනවද නැද්ද? If someone you love, someone you care about now has diabetes at home and you have a book
that can help you treat them, will you not treat them? Will you not read it rather? Right? You guys say definitely, obviously. Like, obviously, you will find time. Or even if you were saying mata vela na pota kiyawanda, ude aduma taraming vinnadi 15ක් vela pahin නැගිටලා hari කරයි. Right, guys, the point I want to make is this: not that we should wait around till an emergency situation comes for us to start working on our personal development. But if we, right, අපිට පුළුවන් නම් අපේ ජීවිතය ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා මේ කෙටි කාලයක් නේ අපි ඉන්නේ. අපි ඉන්න මාර කෙටි කාලයක්. right, කවද යයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ කෙටි කාලේ මොකක් හරි සමාජයට සේවයක් කරලා යන්න බලාපොරොත්තුවක් අපේ හැමෝම ඇතුලේ තියෙනවා. ඔයා කියනද නෑ එහෙම මට එකක් නැහැ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. right, මම හැමතිස්සෙම මේ උදාහරණ දෙනවා. People like Richard Branson, Steve Jobs, Elon Musk, right? ඔය ඔක්කොම ලොකු ලොකු නම් අපි මං ඒ නම් ලොකු ලොකු නම් කියන්නේ සල්ලි පැත්තෙන් බෑ. right? ඒගොල්ලන් වයසට යද්දි මොකක්ද ඒගොල්ලන් කරන්නේ? Bill Gates, right? වයසට ගියාම ඔච්චර සල්ලි තිබිලා successful companies කළා, brands හදලා. I mean, they've done a lot, right? ඇයි ඒගොල්ලන් ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් ආපස්සට හැරිලා සමාජයට සේවයක් කරන්නේ? Why is that? Guys, deep down ඒගොල්ලන් දන්නවා කොච්චර මේ ලෝකේ success එකක් තිබ්බට ඒගොල්ලන්ගේ හදවතේ යම් කිසි තැනකින් පොඩි voice එකක් ඇවිල්ලා කියනවා මිනිහෙක්ට උදව් කරන්න, යම් කිසි දෙයක් කරන්න, මේ ජීවිතෙන් යන්න ඉස්සෙල්ලා මොකක් හරි සේවයක් මේ සමාජයට මේ ලෝකෙට කරන්න. That is an obligation. ඒක option එකක් නෙමෙයි. ඒක option එකක් නෙමෙයි. ඒක අපේ obligation එකක්. අපිව හදලා තියන්නේ එහෙම. right? ඒකේ ඇත්ත නැත්ත පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. මිනිහෙක්ට උදව් කරාම ඕගොල්ලන්ගේ හිතට එන සතුට, that satisfaction. Can a job, can wealth, can money give you that? Right? Can they do that? No. Right? Yeah, they say we all joined Leoism just in order to do something better for society. Exactly. That's what Sasnaka Sansada is about. Right? Why does Sasnaka Sansada go into these rural schools where කාටවත් ඇහිච්ච නැති, දන්නේ නැති, කිසිම මේ visibility එකක් නැති ඉස්කෝලවල වලට කියලා සමාජ සේවය කරන්නේ? ඇයි? හොඳ ලොකු ලොකු ඉස්කෝල ටිකක් අල්ලලා පුරා නම හදාගන්න තිබ්බනේ අපි මේ. Why? Guys, මේ සස්නක සංසද සමාජයේත් මම දන්නවා සමහරක් කට්ටිය ඒගොල්ලන් යන extent එක, these guys go to these rural areas, ඒගොල්ලන් ඒ ඉස්කෝලවල පදිංචි වෙලා ඒ ඉස්කෝලවල ඉන්න ළමයිට උදව් කරනවා මම දැකලා තියෙනවා. right? and ඒ වගේ දෙයක් දැක්කම මගේ හිතේ තියෙන impact එක I can't explain, and you know it too. The reason I am talking about this is this, guys. අපේ personal goals අපිට මේ වගේ ලොකු cause එකකට connect කරන්න පුළුවන් නම් you will find time to develop yourself. You will have motivation to develop yourself. මොකද අපි motivation කියන දේ අපේ ඇතුලෙන් generate කරන්න පුළුවන් නම්, right, අපිට ඕනම වෙලාවක motivate වෙන්න පුළුවන්. අපිට YouTube video එකක් අවශ්‍ය නැහැ. එළියෙන් කවුරු හරි ටොක්ක්ක් කනින්න ඕනේ නැහැ. රාලහාමි කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඔයා තමයි ඔයාගේ රාලහාමි. ඔයා තමයි ඔයාට ටොක් කනින්නේ. right? You need to generate a cause, a purpose big enough. A cause, a purpose that you are passionate enough about, that you wake up early to work on yourself. right? ඔයාගේ goal එක, ඔයාගේ අරමුණ මේ ජීවිතේ ඇයි ජීවත් වෙන්නේ කියන purpose එක. It has to be big enough for you to put in the effort to get better. Is that clear to you guys? Eka ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලිද? Please, if you have any questions, please ask me, because the last bit is just the tools that you need. How can you plan? Say, for example, you found your passion, you found your purpose, you know that you want to develop, say, example, right? You want to develop your health, you know that. Then if you know that, okay, now how do you do it, right? So that's the next stage that I'm going to explain to you, but that's a bit more technical. I've spent 95% of my time in trying to share with you guys the importance of connecting your development to a big cause. Just having a goal, I want to read a book a week, is not good enough to motivate you, right? But if you have the goal, I want to be able to educate the rural society in Sri Lanka. Me Lankave inna duppatma janatawata
ඒගලන්ගේ ජීවිතයට එලියක් මට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ එලිය ලබා දෙන්න නම් මට දැනුම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ දැනුම ලබා ගන්න නම් මම මීට වැඩිය කියවන්න ඕනේ. Now that is how you generate intrinsic motivation. තමා තුලින්ම තමාගේ motivation එක generate කරන්නේ අන්න එහෙමයි. එහෙම කරොත් නිදිමත වුණා එයා කොහොම හරි නැගිටලා අර පොත කියවනවා. මොකද ඔයා දැන් කරන්නේ නිකන් නෙමෙයි. අර දුප්පත් ප්‍රදේශයේ ඉන්න right අර දුප්පත් පවුලේ දුක් විඳින මිනිහට නැගිටින්න chance එකක් දෙන්න තමයි ඔයා අර පොත කියවන්නේ. Right? That is the message I mainly wanted to give you, but I will give you some tools as well. So there's a question, what are the tips to keep focus on certain goals? Okay, cool. So right, I'll move on to the next part, right? So we're going into a little bit of technicality, right? These you all can write down, it can help you. But I feel like ඔයගලන්ට අර මුල් ටික තේරුණා නම් මේ ගේම් එක ඔයගලන් දිනලා ඉවරයි. මොකද මට ඔයගලන්ට කියන්න බෑ මෙන්න මේ skills ටික තමයි ඔයගලන් දිනු කරගන්න. එහෙම දෙයක් නෑ, right? I will just tell you a few things, right? Because there was a research, right? පොඩි research එකක් කරලා තිබ්බා රටවල් 190ක් අරගෙන ඒ රටවල් 190 හැම industry එකකින්ම, right? හැම industry එකකින්ම ඉහළටම ආපු කට්ටිය අරගෙන පොඩි පරීක්ෂණයක් කරා, right? ඒ පරීක්ෂණය කරාට පස්සේ ඒගලන් identify කරගත්තා key features. මෙන්න මේ චරිත ගතිගුණ ලක්ෂණ තියෙන කට්ටිය තමයි ඒගලන්ගේ industry එකේ ඉහළටම ගියේ. and මේකේ හොඳ news එකක් තියෙනවා. good news alert එකක් තියෙනවා. ඒක determine කරේ වැඩි ප්‍රතිශතයක් ඒගලන්ගේ සල්ලිවත් family background එක වුණත් හැමේ පාටවත් උසවත් ඇඟේ size එකවත් නෙමෙයි. Now the reason I say that is good news is ඒගලන් identify කරපු ඒ characteristics features skills කියන දේවල් ඕනම මිනිහෙක්ට develop කරන්න පුළුවන්. Right? It's not about intellectual capacity, right? සමහර කට්ටිය දෙනවා උපතින්ම අයියෙන් දුවන්න පුළුවන්, right? ඒ වගේව නෙමෙයි that determine these people. The features, right, that they realize that helps people become high performers, right? Number one, right, the first thing I want to let you all know is it is more about habits, purudu, right? Make රටවල් 190න් ගත්ත most successful people, what determined their success was their habits. ඉදිනදා තිබ්බ පුරුදු, right? මොකද Robin Sharma has a statement, right, that he says seemingly insignificant tasks, right? Seemingly insignificant tasks, when done repeatedly over time, result in huge, gigantic changes. Right? ඒකෙන් කියන්නේ අපේ ජීවිතේ තියෙන පොඩි පොඩි දේවල් උදේ නැගිට්ටම ඇඳ හදන එක වගේ පොඩි දේවල් වැඩි නිකන් වෙනසක් වෙන්නේ නැති දේවල්. ඒවා පොඩි දේවල් තමයි. නමුත් ඒ පොඩි දේවල් අපි හැමදාම දිගටම අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ කරොත් අපිට හිතා ගන්න බැරි විදිහකට ලොකු changes වෙනවා. Best example, අපි දවසකට gym එකට ගිහිල්ලා අවුරුදු 9ක් workout කරන එකද වැදගත් වෙන්නේ, right? නැත්නම් අපි විනාඩි 20කට හැමදාම අවුරුදු 9කට gym එකට ගියොත් වැදගත් වෙන්නේ. අන්න ඒක ගැන හිතන්න. අපි මේ personal development topic එක ගත්තාම අපි දාන්නේ මාරා ලොකු goals. මෙහෙම චරක් කරනවා no. Habits, පුරුදු ඇති කරගන්න. goal එකකට යන්නේ කොහොමද? Right? You all had asked how to achieve goals. This is how you do it. අපිට goal එකක් තියෙනවානේ. අපි හැමතිස්සෙම identify කරගන්න ඕනේ ඒ goal එකට, right? This is the part that basically you all need to write down if you want to identify how to get there, right? goal එකක් තිබ්බහම ඒ goal එක achieve කරගන්න යම් කිසි skill set එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. Okay, so උඩින්ම දාගන්න goal කියලා, right? goal එක යටතේ තියෙනවා skill set. උදාහරණයක් ගත්තොත් goal එක I want to play for Sri Lanka cricket කියමුකෝ, right? Just say that's your goal. Hi, if you want to play for Sri Lanka cricket, what are the skills you have to have? හරි, මට මේ වගේ batting skill එකක් තියෙන්න ඕනේ, මේ වගේ bowling skill එකක් තියෙන්න ඕනේ, මේ වගේ fitness level එකක් තියෙන්න ඕනේ, whatever you write down all of those. ඊට පස්සේ දැන් උඩම තියෙන්නේ goals, ඒක යට තියෙන්නේ ඒ goal එක achieve කරගන්න අවශ්‍ය වෙන skills මොකක්ද, right? එදිනෙදා if you want to develop your health, අපි කියමු මට කිලෝ 100ක් උස්සන්න ඕනේ gym එකේ. ඒක තමයි goal එක.
හරි කිලෝ 100ක් උස්සන්න නම් මට මගේ ඇඟේ මේ කොටස් වල මෙච්චරක් ශක්ති ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕනේ. මට ඒ ශක්ති ප්‍රමාණය ලබා ගන්න නම් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ හැමදෑම right මාස 3කට 6කට අවුරුද්දකට අවුරුදු 9කට හරි හැමදෑම විනාඩි 20ක් මං ඇඟේ මේ කොටසට වැඩ කරන්න ඕනේ. විනාඩි 20ක් මේ කොටසට වැඩ කරන්න ඕනේ. මේ කොටසයි වැඩ කරොත් මට මේ ස්කිල් එක හම්බ වෙනවා. මේ ස්කිල් එක තිබ්බොත් මට මේ ගෝල් එකට යන්න පුළුවන්. Example, I'm not very good at cricket, but I'll use cricket because a lot of you watch cricket. Say, in order to make it to Sri Lanka cricket, you have to develop your batting. How do you develop your batting? You've got to practice every single day, right? Satiyata එක දවසක් පෑ 9ක් bat කරන එක නෙමෙයි, right? But සතියේ දවස් 7ෙම ඔයාට විනාඩි 15කට 20කට batting කියන skill එක develop කරන්න ඕන habit එක මොකක්ද? Maybe it's batting in the nets. මං දන්නේ I'm just giving examples, right? Maybe it's batting in the nets. Maybe it's rehearsing the movement in your head. Something. You do that every single day for a year, for 2 years, for 3 years. Whether you like it or not, you will develop that skill. And when you have those skills, whether you like it or not, you will achieve your goal. Is that clear to you? Eka pahadilida. It's a very simplified model that I explained to you. Because I believe that the growth is in the action you take, not the models, right? I can give very complicated models, but eka pahadilida. Right. Okay, cool. Awesome. So you guys got that, right? Now there's one more thing I want to speak about before I end, right? And that is the fear of getting started. The fear of getting started, right? සමහරක් වෙලාවට ඔයාගේ ජීවිතේ goal එකක් තියෙන්න පුළුවන්, ambition එකක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි කියමු උදාහරණයක් ගත්තොත් business එකක් පටන් ගන්න වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් කියමු Instagram වල යම් කිසි මාතෘකාවක් Tamanට passionate වෙන මාතෘකාවක් ගැන කතා කරන්න කැමැත්තක් තියෙනවා. අපි කියමු mental health ගැන ඕගලන්ට experience එකක් තියෙන්න පුළුවන්, knowledge එක තියෙන්න පුළුවන්. අපි කියමු ඕගලන් psychologist කෙනෙක් කියලා, right? Psychologist කෙනෙක්. අපි දන්නවා ලංකාවේ mental health කියන topic එකට ගොඩක් taboo එකක් තියෙනවා. මිනිස්සු හිතන්නේ ඕක නිකන් අර අයින් කරන්න ඕන මිනිස් జాතියක් මිනිස් කොටසක් කියලා. But we all know diabetes වගේ, cancer වගේ mental health is another issue that every one of us face, right? And එකට කියෝ එකක් තියෙනවා, right? එකට කියෝස් තියෙනවා. ඒකේ specialty තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා, right? Knowledge එක තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. අපිට උදාහරණයකට ගත්තොත් ඒ topic එක ගැන ඔයාට කතා කරන්න passion එකක් තියෙනවා. මොකද ඔයාගේ goal එක ඇවිල්ලා මේ ලංකාවේ තියෙන stigma එක අයින් කරන්න, right? ඒ stigma එක අයින් කරගන්න නම් මොනවද තියෙන්නේ? හරි. ඔයාට Instagram account එකක් manage කරන්න ඕන skill එක තියෙන්න ඕනේ. ඔයාට කතා කරන්න හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. අපි එතකොට කියමු හරි. දැන් මට කතා කරන්න හැකියාව තියෙන්න නම් like let's say you can't speak, you're not very good at public speaking. How do you get better? How do you get better? How does a batsman get better at batting? I want you to answer that question. How does a batsman at batting? Right? Bat කරන කෙනෙක් කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ batting skill එක දියුණු කරන්නේ? I give you a hint, it's a one word answer. එක වචනයකින් දෙන්න ඕනේ උත්තර. Yes, I got a direct message about fear of getting started. Practice. Yes, Dimitri. I will come back to the statement that I got in a private message, but the comment was practice. Yeah, it's that simple, guys. Practice, right? Keep doing it over and over again. I will give you a quick example. There was a pottery class, right? It's a parable of a pottery class, right? Pantiya tibba, e pantiye groups dekak tibba, groups deka katteva group dekකට කඩලා ඒගොල්ලන්ට මැටි දුන්නා. group දෙකටම මැටි දුන්නා. එකම ප්‍රමාණය මැටි. එක group එකකට කිව්වා ඕගොල්ලන්ගේ goal එක තමයි දවස් 30ක් ඉවරුණාට පස්සේ එක perfect pot එකක් හදන්න. like perfect pot එකක් හදන්න. ඒක තමයි group A එකට දීපු target එක. group B එකට දීපු target එක තමයි හරි. ඒ ප්‍රමාණයෙම මැටි, ඒ ප්‍රමාණයෙම කට්ටිය හිටියා group එකේ. දවස් 30 ඉවරුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන් පුළුවන් තරම් පෝච්චි ටිකක් හදන්න. පුළුවන් තරම් පෝච්චි හදන්න. දවස් 30 ඉවර වෙලා ඒ කණ්ඩායම් දෙක එකට ගෙනාවට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. අර දවස් 30ම භාවිතා කරලා හැම රිසෝසස් එක භාවිතා කරලා අර එක perfect pot එකක් හදන්න කියපු කණ්ඩායම් හිටියනේ. ඒගොල්ලන්ගේ pot එකයි පුළුවන් තරම් pots හදන්න කියපු කට්ටියගේ pots එකයි compare කරාම ඒ research එකෙන් ඒගොල්ලන් identify කරගත්තේ අර වැඩිපුර pots හදපු කට්ටිය තමයි bestම pot එක හැදුවේ. The science is simple. මොකද ඒගොල්ලන් කරන්න තමාගේ වැරදි identify කරගෙන ඒව හදාගෙන ඉස්සරහට ගියා. කරේ නැත්තම් වෙන්නේ අපි හැමදාම plan කළා
අපි ඒ දේ ඇත්තටම කරන්න ගියාම අපිට ඇත්තටම තේරෙන්නේ නැහැ දැන් කොහෙන්ද පටන් ගත්තේ මේක perfect නැද්ද. And the worst thing, the biggest fear is never actually getting started. කතා කරන්න බයක් තියෙනවා නම් කතා කරන්න. Right? දන්නේ නැත්තම් කොහොමද කතා කරන්න කියලා පොතක් හොයා ගන්න. YouTube course එකක් බලන්න මොකක් හරි කරගෙන. But no point guys. මම ඒකයි කියන්නේ. මෙච්චර knowledge තියෙනවා නම් Google එකේ ඇයි අපි හැමෝටම දියුණු වෙන්න බැරි කරන්නේ? We do not put it to practice. අවුරුද්දකට පොත් 12ක් කියවන එක නෙමෙයි ලොකු වැඩේ. අවුරුද්දට එක පොතක් කියවලා ඒ පොතේ තියෙන ටික implement කරන්න තමයිගේ ජීවිතේ. Use it. That is the secret to personal development, right? Guys, it is very clear. You get very clear on what you want to achieve. හරිද? හොඳට පැහැදිලි වෙන්න තමන්ට අවශ්‍ය මොකද්ද? මොකද්ද achieve කරගන්න? හරි. ඒ දේ ලබා ගන්න ඕනේ. දැන් මං ඉන්නේ කොහෙද? හරි. මම මේ ඉන්න තැනින් එතනට යන්න මොකද්ද මං කරන්න ඕනේ? දන්නේ නැත්තම් පොතක් කියවන්න Google එකේ search කරන්න මොන හරි කරන්න දන්න මිනිහෙක්ගෙන් අහගන්න, right? knowledge එක ගත්තා. Do it, right? බය නැතුව ඒ දේ කරන්න, try කරලා පොඩ්ඩක් record කරගෙන බලන්න. හරි. මේ දේ කරා මේකයි outcome එක. හරි ගියාද? වැරදුනාද? හරි ගියා නම් repeat. Can I develop it? වැරදුනා නම් ඇයි වැරදුනේ? මොකද්ද මට වෙනස් විදිහකට කරන්න පුළුවන්? Repeat that process every single day over and over again. And undoubtedly it's not possible. You have to get better, right? You have to get better. A vishwasaya tiya ganda, right? So that is in a nutshell what personal development is, right? What personal development is. The biggest issue with committing to your goals and development is motivation. We identified internal, external motivation. We know which one is better and we know how to cultivate the better one, right? From that point forward, we understood that once we are clear on what we want to achieve, we need to have a plan, some plan, right? And you have to implement, get started. And the last thing I will end on is that fear of getting started, because you guys had mentioned it as well. Ada kale අපිට මාර බයක් තියෙන ඕනම දෙයක් කරන්න මොකද ලෝකෙම බලන් ඉන්නවා. right? ලෝකෙම බලන් ඉන්නවා. ලෝකෙම බලන් ඉන්න හින්දා අපි බයයි. මේ දේ වැරදුනොත් මේක ළමන් ගැන මොනා හිතයිද? right? මට මෙතනින් එහාට අනාගතයක් නැද්ද? right? And that fear is stopping you from even trying. That fear is stopping you from even trying. ඒ තියෙන බයින්ද උත්සාහයක්වත් දරන්නේ නැහැ. උත්සාහය දරුවේ නැත්තම් ඔයාට කවදාකවත් ඉන්න තැනින් ඕනම ස්කිල් එකක ඕනම ගෝල් එකක ඕනම ගමනයක ඉස්සරහට යන්න බෑ. right? ඉස්සරහට යන්න බෑ. මම ඔයගලන්ට එක දෙයක් කියන්නම්. මේ තියෙන worry එක මිනිස්සු මං ගැන මොනා හිතයිද කියලා. ඇත්ත කතාව තමයි ඒකට උත්තරයක් නැහැ. ඔයාට කවදාකවත් හොයාගන්න වෙන්නේ නැහැ මිනිස්සු ආගෙන මොනා හිතයිද. මොකද සමහරක් කට්ටිය කළු හැමට ආසයි. සමහරක් කට්ටිය සුදු හඟේම තමයි ඔයාගේ ස්කිල් එක. සමහරක් කට්ටිය හයියෙන් දුවන්න කැමතියි. අනිත් කට්ටියට හයියෙන් දිව්වත් එකයි නැතත් එකයි. ඔපිනියන්, ජජ්මන්ට් කියන දේ එකින් එක්කෙනාට වෙනස්. අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි හදන්නේ මේ එක දෙයක් හදන්න අර හැමෝම කැමති දෙයක්. එහෙම දෙයක් නෑ මේ ලෝකේ. මේ ලෝකේ එහෙම දෙයක් නෑ. සමහරක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ Apple. අනිත් කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ Samsung. එහෙමත් නැත්නම් Android. සමහරක් මිනිස්සු මරා ගන්නවා ඒකට. right? So කවදාක්වත් මේ ලෝකේ කැමති ලෝකේ ඉන්න හැමෝටම කැමති හැමෝටම හරියන්න දෙයක් ප්‍රොඩක්ට් එකක් මිනිහෙක් මෙසේජ් එකක් නැහැ. සමහරක් ව්‍යාපාර කේට කරන්නේ මිනිස්සු පොඩි ප්‍රමාණයකට high price එකකට. සමහරක් කට්ටිය පොඩ්ඩක් quality එක අඩු කරලා හැමෝටම හරියන විදියට අඩු ගානකට දෙනවා. කොයි එකද හරි? එහෙම එකක් නැහැ. right? එහෙම එකක් නැහැ. අන්න ඒක ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න. ඔය ඔච්චර හිතද්දි මෙයා මොනා හිතයිද අර කවුරු ඔයා මොනා කරත් කොච්චර honest වුණත් කොච්චර hard working වුණත් කොච්චර perfect කරත් මේ ලෝකේ කොහේ හරි එකෙක් කියයි මූ කරන දේ වැරදි, මෙයා කරන දේ හරි නෑ, මෙයා මේ ගැන දන්නේ නෑ, අරකද මේකද. ඒගොල්ලන් කියන හැම දෙයක්ම අපි කරන්න ගියොත් අපිට කවදාකවත් කිසිම දෙයක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ message එකෙන් ඒ encouragement එකෙන් I like to end the session, but the floor is now open for you all to ask any questions. If you have any questions, you can ask.
if you feel your question is long හරිද ඔයාලට හිතනවා නම් ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් දිග ප්‍රශ්නයක් එහෙමත් නැත්නම් personal ප්‍රශ්නයක් නම් if you feel your question is a personal question and you don't want to talk about it on this forum, you can reach out to me on Instagram or TikTok, because those are the two platforms that I spend a lot of time putting content on, right? Instagram වල හරි TikTok කියන platform එකේ හරි මට message එකක් යවන්න පුළුවන්. I will just for everybody to see here, I will type my handle. So it is at SHUAIBJABBAR. ඔය මන් දාලා තියෙන handle එක TikTok වල සහ Instagram වල දෙකේම it's the same handle. Bye වෙන්න එපා. TikTok එකේ නටන ඒවාවත් ඒවා මොකුත් නැහැ, right? That's not my style. කරන කට්ටිය ඉන්නවා, that's very good. Age experiences share කරන platform එක. You can reach out to me and ask your personal questions on that. But මෙතන මොන හරි අහන්න ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් අපි අද කතා කරපු මොන හරි relevance එකක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් please go ahead and ask, right? I'll give you all maybe a few minutes. If there aren't any questions, we can close the forum. And what I wanted to tell you was the habits. Yes, අර මම කියපු research එකේ 190 countries, the research they did, actually what they found out was the habits, right? එදිනෙදා තිබ්බ පුරුදු මේ extremely successful කට්ටිය ගත්තම ඒගොල්ලන් ගාව තිබ්බ පුරුදු ඇවිල්ලා clarity, ඒ කියන්නේ පැහැදිලි කම, right? යම් කිසි දෙයක් ගැන හැමතිස්සෙම ඒගොල්ලන් ප්‍රශ්න අහලා පුළුවන් තරම් පැහැදිලි වෙනවා. හරි මම කරන්න ඕනේ මොකද්ද, වෙන්න ඕනේ මොකද්ද, ඇයි මම මේ දේ කරන්නේ කියන දේ ඒගොල්ලන් හැමතිස්සෙම අහනවා. අනිත් දෙක energy, right? energy කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ body එකේ තියෙන energy, right? අපි ගොඩක් කට්ටිය හිතන්නේ මේ දේන රෑ වෙනකන් නිකන් මැරිගෙන වැඩ කරලා තමයි success කියන දේ ලබා ගන්න. But that is not what the research showed, right? ඒ පරීක්ෂණයෙන් පෙන්වුවේ මේගොල්ලන් ඒගොල්ලන්ගේ health එක හොඳට බලා ගන්නවා, right? අවශ්‍ය පරිදි නිදා ගන්නවා, අවශ්‍ය කෑම කනවා, අවශ්‍ය පරිදි ව්‍යායාම කරනවා, right? ඒ research එකෙන් පෙන්නුවා පැයක් ගත්තොත් පැයේ 52 වෙනි විනාඩියේ, right? At the 52nd minute on average ඒගොල්ලන් break එකක් ගත්තා. අනිත් එක මේ break එක කියන්නේ phone එක බලන එක නෙමෙයි. අපි සමහරක් හිතන්නේ විනාඩි 52ක් මම bookෙන් වැඩ කරලා ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් Instagram බලනවා. No, that's not a break. Instagram බලනවා කියන්නේ මොලේට ඒක it's a burden, right? මොකද අපි ඒක බලද්දී අපි compare කරනවා. රැයට මේක තියෙනවා, මට මේක තියෙනවා, මට මේක නෑ, මට ඔක්කොම යනවා ඔළුවේ. That is not a break. මේ ගණන් ගත්ත break එක ඇවිල්ලා ඇස් එක වහගෙන හුස්ම අරගෙන ඒගොල්ලන් body meditation පාරක් දාලා හරි මොකක් හරි පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න ගිහිල්ලා ඒ වගේ break එකක්, right? So to manage their energy. Influence කියන්නේ තමන් කෙරෙහි තියෙන skill එක වෙනත් පුද්ගලයෙක්ව convince කරන්න, right? For example, ඔයාගේ සෞඛ්‍ය හොඳට බලා ගන්නවා, ජීවිතේ රටාව අනුවට ඔයා කතා කරන විදියට, right? ඔයාගේ උදාහරණය තුලින් ඔයාට අනිත් කට්ටියවත් convince කරගන්න පුළුවන් ඒ දේ කරන්න. That's what you mean by influence, right? So just to remind you the three habits. One is they had clarity, they maintain their energy, and they always try to influence people. Other one is productivity. Productivity කියන්නේ දවසක් ඇතුළත, right? ඕගොල්ලන් කොච්චර effectively කරන්න ඕන වැදගත් දේවල් කරනවාද කියලා, right? සමහරක් කට්ටිය හිතන්නේ productivity කියන්නේ ගොඩාක් දේවල් දවසකින් කරාම නෑ. ගොඩාක් දේවල් කරාට that's not productivity. Productivity is වැදගත්, අවශ්‍ය, relevant දේවල් කොච්චර කරාද ඔයාට තිබ්බ පැය 24, right? Necessity කියන්නේ අවශ්‍යභාවය, right? අවශ්‍යභාවය. ඒගොල්ලන් කරපු හැම වැඩකම අවශ්‍යභාවයක් තිබ්බා. මම කියපු උදාහරණය වගේ ලංකාවේ කොහේ හරි දුෂ්කර පළාතයක පොටි ගෙදරක, right? අසරණ වෙලා ඉන්න අම්මා කෙනෙක් හරි තාත්තා කෙනෙක් හරි ළමෙක් කෙරෙහි හරි ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතයට යම්කිසි එලියක් ලබා දෙන්න එක. That is necessity. ඒක option එකක්වත් choice එකක් නෙමෙයි, necessity එක. අවශ්‍යයි. අනිවාර්යයෙන් මම කරන්න ඕනේ කියන හැඟීම ඒගොල්ලන් ගාව තියෙනවා. අන්තිම එක තමයි courage. Courage කියන්නේ බය නැතිකම නෙමෙයි. Courage කියන්නේ බය තිබ්බත් කරන්න ඕන දේ කරන එක. So those are the 6 qualities that dictate success. Not wealth, ගිය ඉස්කෝලේ, අම්මා තාත්තා ඒව නෙමෙයි. Right? So ඒකේ හොඳ ඒකේ positive note එක තමයි ඕනම මිනිහෙක්ට මේ 6 develop කරන්න පුළුවන්. So I know I said I won't tell you any area to develop, but ඔයගලන්ට sure නැත්තම්, right? හරි මම දන්නේ නැහැ මම කියවන එක දිනු කර ගන්න ඕනේද, health එක දන්නේ නැත්තම් මේ 6 කරොත් වරදින්න විදියක් නැහැ, right? So since there are no questions being asked on the forum, right? කිසිම ප්‍රශ්නයක් මේ වෙනකන් ඇවිල්ලා නැති හින්දා මම හිතනවා ඔයගලන්ට යම් කිසි clarity එකක්
තියෙනවා අද කරපු session එකේ, right? If y'all are okay to end the session, just type 1 on the chat box and you can type it in so that I know that I can end it. But I'm not sure if I need to hand over the controls to the admin. Do I need to? If I do, you can just let me know, then I can hand it over to you. If not, I can end the meeting. Guys, මම නිකන් අහන්නේ මගේ feedback එකට. Was the session useful, right? ඔයගලන්ට මේ session එකේ මොකක් හරි ඵලයක් මොකක් හරි value එකක් benefit එකක් තිබ්බද? තිබ්බනම් maybe you can give me a rating, right? මට පොඩි නිකන් 10න් අනං හරි මේ session එකෙන් මගේ ජීවිතේට උපරිම value එකක් ලැබුණා කියලා 10ක් දාන්න, කිසිම ඵලයක් නැත්නම් 1 දාන්න. අන්න ඒ scale එක අතර if you all can, I would really appreciate it. මොකද මම perfect නෑ, right? මම හැමදාම මගේ skills දියුණු කරන්න උත්සාහයක් දරනවා, right? So ඒකට මට ඔයගලන්ගේ feedback එක ඕනේ. And that's a good quality for you all to have as well. මොන හරි කරන්න කාගෙන් හරි අහන්න. මචං මේක මොකද්ද හිතන්නේ, right? Because that feedback is important. If you all tell me මෙහෙමයි ඔයා මේක කරපිට හොඳයි, හැබැයි මේ හරි ඔයාලට පොඩ්ඩක් මෙහෙම කරන්න තිබ්බනම් I love that. මම ගොඩාක් appreciate කරන හැම මට ගොඩක් කට්ටිය මම මචං ඔයා මේක කරපු දේ වැරදි. මෙන්න හැබැයි මෙහෙමයි ඒ feedback එක දෙන්න ඕනේ constructive විදිහට. මූ charter මූ වැඩක් නැහැ කියන එක නෙමෙයි. ඒක මොකද ඒක කාටවත් ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ. but නෑ. ඔයා මචං ඒ කරපු වැඩේ හරි නෑ. මෙන්න මේ හේතුව හින්දා තමයි හරි නැත්තේ. මෙහෙම කරොත් වඩාත් හොඳයි. අන්න that's constructive criticism. So okay, you guys are very generous. You are all giving me 10s. But seriously guys, if there's anything, please let me know and I would be happy to. Oh, okay, right. So Dimitri says that, okay, Dimitri, you can take over the controls and do it, or do I need to give you access?